హాయ్ ఎవ్రీవన్, దిస్ ఇస్ Maniramakrishna. సో ఈరోజు మన టాపిక్స్ ఏంటంటే పవర్ జనరేషన్. సో పవర్ జనరేషన్ సంబంధించిన మనకు ఉన్న టాపిక్. ఓకే, సో పవర్ జనరేషన్స్ పైన మనం సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ క్విజ్ అనేది జరుగుతుంది. సో క్విజ్ ఈ క్విజ్ అనేది దేనిపైన అంటే బేసిక్గా పవర్ జనరేషన్, ఎలక్ట్రికల్ పవర్ జనరేషన్స్ పైన ఒక 10 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. సో 10 క్వశ్చన్స్ సంబంధించిన మనకు టాపిక్. ఓకే, సో ఇప్పుడు అక్కడ మనం లాంగ్వేజ్ సెలెక్షన్స్ అన్నీ కూడా చేసుకున్నాం. సో హియర్ ఇస్ ద క్వశ్చన్స్. సో ఫస్ట్ మనం క్వశ్చన్ పేపర్ చూద్దాం. సో క్వశ్చన్ పేపర్స్లో ఎంతవరకు ఉన్నాయి, సో అందులో క్వశ్చన్స్ టైప్స్ ఏమైనా చూద్దాం. సో ఇక్కడ మనకున్న క్వశ్చన్స్, ఓకే, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈక్వల్ to the area under the load curve, which of the following generating stations does not require fuel to generate electricity in hydro power plants, so reduce the water hammer effect, penstocks, and some of the individual demands to the maximum demand hold under the consideration called. Okay, the economizer of steam turbine is located in the factor influencing the cost of traffic of the electrical supply, the overall efficient steam power plants. A power plant, the high initial cost, low running maintenance cost, no standby losses. Which of the following is not the type the horizontal axis windmill? Base loads plants supply power at. Okay, so these are the question. So మనకు ఒకసారి క్వశ్చన్ పేపర్స్ చూసాం అనుకోండి. సో మనకి ఏమైనా డిఫికల్ట్ ఉందా, ఏవి ఈజీగా ఉంది, ఓకే, సో వాటి గురించి అండి. సో మనకు టైం చూసుకుంటే ఇక్కడ మనకు 10 minutes ఆఫ్ టైం ఉంది. ఓకే, సో ఈ 10 minutes టైంలో సో మనకు 2 minutes అనేది క్వశ్చన్స్ రీడింగ్ సరిపోయింది. సో ఇప్పుడు మనం ఏ విధంగా చూద్దాం. ఓకే, సో ఫస్ట్ we close this one. Okay, so which of the following, okay, which of the following is equal to the area of the under load curve? సో మనకు లోడ్ కర్వ్ ఏదనేది చూద్దాం. okay, which of the following is equal to the area under the load curve? సో మనకు లోడ్ కర్వ్ సంబంధించి మనకు ఒక క్వశ్చన్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ మనకు పవర్, ఓకే, సో కిలోవాట్స్, నెక్స్ట్ అవర్స్. సో మనకు ఏ విధంగా ఉంటుంది లోడ్ అనేది, ఈ విధంగా వేరియేషన్స్ ఉన్నాయి. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, దేనికి సంబంధించింది, ఓకే, సో యావరేజ్ డిమాండ్. ఓకే, సో లోడ్ కర్వ్ అనేది కూడా ఏంటంటే ద ఫాలోయింగ్ ఈక్వల్ టు ది అండ్. సో లోడ్ కర్వ్ అనేది ఏంటంటే యావరేజ్ డిమాండ్స్ అని అంటుందా. సపోజ్ ఇక్కడ, ఓకే, సో మనకు రైట్ ఆర్ రాంగ్ వీ డోంట్ నో. సో సొల్యూషన్స్ వచ్చిన తర్వాత చూద్దాం. నెక్స్ట్, సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్స్ వచ్చేసి విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ జనరేషన్స్ డస్ నాట్ రిక్వైర్ ఫ్యూయల్ టు జనరేట్ ఎలక్ట్రిసిటీ. సో ఫ్యూయల్ జనరేషన్స్ చేయడానికి అవసరం లేదు మనకు. సో హైడ్రో పవర్ ప్లాంట్స్ అనేది మనకు ఓన్లీ వాటర్ తోటి ఉంటుంది. సో వాటర్ అవైలబిలిటీ మాత్రమే అవసరం. సో మిగతా డీజిల్, థర్మల్, న్యూక్లియర్, సో మూడిట్లో ఏంటంటే మనకు ఫ్యూయల్ అని. సో డీజిల్ ఇంజన్స్లో డీజిల్, థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్లో కోల్, నెక్స్ట్ న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్స్లో యురేనియం ఆర్ ప్లూటోనియం. సో ఇవన్నీ రిక్వైర్డ్. సో ఇవి హైడ్రో పవర్ ప్లాంట్స్లో మనకు రిక్వైర్మెంట్స్ అవసరం లేదు. సో హియర్ ఇస్ ద ఆన్సర్, దిస్ వన్. నెక్స్ట్, సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి మనకు, సో విచ్ ఆఫ్ ది హైడ్రో పవర్ ప్లాంట్స్ in the hydropower plants which reduces the, okay, in the hydropower plants dash reduce the water hammering effect in the penstock. సో మనకు వాటర్ హ్యామర్ ఎఫెక్ట్ అనేది, ఓకే, సో వాటర్ హ్యామర్ ఎఫెక్ట్ ఎప్పుడైనా కూడా ఏంటంటే సర్చ్ ట్యాంక్స్, ఓకే, ఆర్ 4 బే ట్రాష్ ట్యాంక్స్, స్పిల్వే. సో మనకు దీనికి ఏంటంటే మనకు ఒక పవర్ ఉండాలి. ఓకే, సో ఇక్కడ డ్యామ్ నుంచి మనకు కనెక్షన్స్, ఓకే, సో మనకు ఎక్కడ సర్చ్ ట్యాంక్ ఉంది, ఎక్కడ వాటర్ ఫ్లో ఉంటుంది, ఓకే, సో ఆఫ్టర్ ద స్పిల్వే అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది జనరేషన్స్ తర్వాత. ఓకే, ఈ డయాగ్రామ్ అని ఉంది. సో 4 వే అంటే ఏంటి, ఓకే, సో ఇవి తెలిస్తే మనకి ఏంటంటే ఇది ఈజీగా ఉంటుంది. ఓకే, డయాగ్రామ్ అనేది ఇంపార్టెంట్. సో ఇక్కడ నేను సర్చ్ ట్యాంక్ అని అనుకుంటున్నాను. సో ఎంతవరకు చూద్దాం. నెక్స్ట్, in the ratio, okay, the ratio of the sum of the individual maximum demands to the maximum demand of the whole
సిస్టమ్ అండర్ ది కన్సిడరేషన్ కాల్డ్. సో మనకు ఏముంది, సో డిమాండ్ ఫ్యాక్టర్, పవర్ ఫ్యాక్టర్, లోడ్ ఫ్యాక్టర్, డెఫిసిట్. సో ఇందులో ఏదో ఒక ఫ్యాక్టర్ అని ఉండొచ్చు. ఓకే, ఐ థింక్ సో ద ఎకనామిక్స్ ఆఫ్ స్టీమ్ turbine system is located in the, okay, so economic steam turbine system is located in the, okay, so feed turbine circuit, feed water circuit, coal handling by condenser. సో ఎకనామిక్స్ ఏం చేస్తుంది, మనకు ఇంక్రీజ్ చేయాలి. ఓకే, సో కండెన్సర్ సర్క్యూట్స్లో ఉంటారు అనుకుందాం. ఓకే, సో మనకు ఎంతవరకు ఆన్సర్స్ కరెక్ట్ చేయలేదు. సో జస్ట్ ఒక ఆన్సర్స్ అనేది చూపిస్తున్నాను మీకు. నెక్స్ట్, the factors influencing the cost and tariff of electricity supply are, okay, standing charges that independent output, running costs, process charges are proportional to the output. So మనకి ఉంది influence cost. ఓకే, influence the cost and tariff of the electricity supply. సో మనకు ఏం మెయిన్గా ఉంది, టారిఫ్ అండ్ ఎలక్ట్రిక్ సప్లై అనేది మెయిన్గా ఏంటంటే వచ్చి ఇన్పుట్ జనరేషన్. ఓకే, సో దేనిపైన ఇన్పుట్ అంటే మనకు కాస్ట్ ఉంది. ఓకే, స్టాండింగ్ చార్జెస్ టు ది ప్రపోర్షనల్ అవుట్పుట్ అండ్ రన్నింగ్ ఆపరేటింగ్ ప్రాజెక్ట్. నెక్స్ట్, ద ఓవరాల్ ఎఫిషియన్సీ స్టీమ్ టర్బైన్. సో ఓవరాల్ ఎఫిషియన్సీ మనకు మెయిన్గా అంటే 15, సో మనకు లెస్ దాన్ అని 70% కంటే తక్కువ ఉండొచ్చు. ఓకే, సో దాంట్లో పర్టికులర్ అని చూద్దాం. ఓకే, సో నేను 66 అని తీసుకున్నాం. సో రైట్ ఆర్ రాంగ్, వీ డోంట్ నో. The power plant with the high initial cost, low running and maintenance cost, no standby losses. Okay, so high initial cost. So high initial cost which is manaku hydro power plants undi, low running cost and maintenance cost with no standby. So that is hydro power plant. Okay, which of the following is not type of horizontal axis windmill? Okay, so windmill. So windmills ani manaku two types unte, vertical windmills, horizontal. So andutla types ani, okay, multi-blade, sail, propeller, darius. So vertical type darius. Base load power plant. Okay, plant supply power rate. Okay, so high capital cost, high running cost or low running cost. So మనకు బేస్ లోడ్స్ అనేది కంటిన్యూస్ పవర్ సప్లై ఉంటుంది. సో మనకి ఇది క్వశ్చన్స్ అయిపోయి. సో మనకి ఇప్పుడు క్వశ్చన్స్ అనేది చూద్దాం. సో ఇంతవరకు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, లైక్ చేయకపోతే వీడియోని లైక్ చేయండి. ఓకే, సో షేర్ చేయకపోతే షేర్ చేయండి. సో మనం ఇప్పుడు ఆన్సర్స్ అనేది చూద్దాం. సో మనకి ఇంకా టైం అనేది ఉంది కానీ 2. ఓకే, సో మనం సబ్మిట్. ఓకే, ఇక్కడ మనకు కొద్ది టైం అనేది తీసుకుంటుంది. సో టెస్ట్ అనాలిసిస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఎందుకంటే మనకు ఎంతవరకు ఆన్సర్స్ కరెక్ట్ ఆర్ రాంగ్ అనేది మనం చాలా చూసుకోవాలి. సో ఎప్పుడైతే ఆ విధంగా చూసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకు ఏ టైప్స్, ఓకే, సో మనం ఎంతవరకు కరెక్ట్ రాయగలుగుతున్నాం. ఓకే, సో దానిపైన మనకు ఒక క్లారిటీ ఉంటుంది. సో అందుకేంటంటే సో మనం ఎగ్జామ్స్ రాసేటప్పుడు ఖచ్చితంగా వాటికి సంబంధించిన అనాలిసిస్, ఓకే, సో ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు అనాలిసిస్ అనేది చాలా ఎక్కువ చేస్తూ ఉండాలి. ఓకే, సో ఇంతవరకు రాంగ్ ఆర్ కరెక్ట్ అని చూద్దాం. సో మనకు 3.7 వచ్చాయి. ఓకే, సో ఎవరు పర్ఫెక్ట్ కాదండి, ఎవరు అలా తక్కువగా కాదు. సో మనకు వచ్చిన మార్క్స్. ఓకే, సో జస్ట్ వి నీడ్ ది ప్రిపరేషన్. సో ప్రిపరేషన్స్ మనం ఎంతవరకు చేయగలుగుతాం. ఓకే, దానిపైన బేస్ చేసుకొని ఆన్సర్స్ రాస్తున్నాను. సో మనకు ఎన్ని అటెంప్ట్స్ అయినాయి. ఓకే, సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఇక్కడ 3.7. సో ఎన్ని కరెక్ట్ వచ్చాయి, ఎన్ని రాంగ్ వచ్చాయి. ఓకే, సో అన్నీ కూడా మనం ఇక్కడ అనాలిసిస్ అని చూస్తుంది కదా. సో అనాలిసిస్ తర్వాత సో మనకు సొల్యూషన్స్కి వెళ్తే, ఓకే, సో ఇక్కడ సొల్యూషన్స్కి వెళ్తే మనకు ఎన్ని రాంగ్. ఓకే, సో మనం చూద్దాం. సో మనకి 1 2 3 4 5 questions wrong, 5 questions right.
ఓకే, సో మనకు ఒక క్వశ్చన్స్. సో మనకు ఏం చెప్పాను ఇక్కడ, విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ది ఏరియా అండర్ ది లోడ్ కర్వ్, దట్ ఈస్ ద యావరేజ్. ఓకే, సో యావరేజ్ డిమాండ్స్ అని చెప్పాము కదా. సో మనకు యావరేజ్ డిమాండ్స్ ఏ విధంగా లోడ్ కర్వ్ తీసుకున్నప్పుడు మనకు వేరియేషన్, సో యావరేజ్గా ఎంతవరకు వస్తుందనే దాని గురించి. ఓకే, లోడ్ కర్వ్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ తీసుకొచ్చే వరకు మనకు విచ్ ఆఫ్ ద జనరేషన్ డస్ నాట్ రిక్వైర్ ఫ్యూయల్, దట్ ఈస్ అ హైడ్రో పవర్ ప్లాంట్. సో ఈ విధంగా మనకు ఏంటంటే, సో క్వశ్చన్స్ అనేది ఓకే. సో మీరు ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటాయి ఓకే. సో రిగార్డింగ్ ద ప్రిపరేషన్ ఈ విధంగా యాప్స్ ఎలా ఉంటుంది ఓకే. సో యాప్ లింక్ అనేది మీకు డిస్క్రిప్షన్స్లో ఇస్తాం. సో డిస్క్రిప్షన్లో చూడండి యాప్ లింక్ అనేది ఓకే. సో వాట్సాప్ లింక్ అనేది కూడా మా డిస్క్రిప్షన్స్ ఉంటుంది. సో మీ మెసేజ్ అనేది కూడా మాకు చేయొచ్చు డిస్క్రిప్షన్స్లో ఓకే. సో అది ఉంటుంది, ఒకసారి చూడొచ్చు. Let's see the third question. So in the hydro power plants the dash reduce the hydro. సో మనకు చెప్పాను కదండి. సో మనకు రెడ్యూసెస్ ఎలా రెడ్యూస్ చేస్తుంది. సో మనకు హైడ్రో పవర్ ప్లాంట్స్లో పవర్ ఓకే. సో ఇక్కడ మనకు పెన్ స్టాక్స్లో మనకు ఒక సర్చ్ ట్యాంక్ ఉంది. సో ఇక్కడ ఉండేది మనకు స్పిల్వే, నెక్స్ట్ 4 వే. సో ఇక్కడ నుంచి హ్యామర్ ఎఫెక్ట్ వాటర్ ఫ్లో అయినప్పుడు సో దీన్ని రిడ్యూస్ చేయడానికి ఏంటంటే ఇక్కడ నుంచి వాటర్ ఫ్లో అనేది సర్చ్ ట్యాంక్లో వాటర్ ఫ్లో. సో టోటల్ కూడా ఏంటంటే ప్రెషర్ని మెయింటైన్ చేయడానికి మనకు ఇక్కడ సర్చ్ ట్యాంక్ ఉంటుంది ఓకే. సో దాని గురించి డీటెయిల్గా ఇక్కడ ఇచ్చారు. సో చూద్దాం. సో మనకు ఇక్కడ చూడండి. సో ఇక్కడ కంట్రోల్ ఓకే, రిజర్వాయర్, సర్చ్ ట్యాంక్, నెక్స్ట్ టర్బైన్, సో ఇక్కడ స్పిల్వే. సో కంట్రోలర్ తోటి ఏంటంటే కంట్రోల్ చేస్తూ ఉంటాం ఓకే, వాటర్ హ్యామర్. నెక్స్ట్ 4th క్వశ్చన్. సో మనకు కూడా ఇది ఆన్సర్ తెలియదు. సో ఏందో ఓకే, ఫ్యాక్టర్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఇలాంటి ఫ్యాక్టర్స్ అనేది చాలా 5 or 6 ఉంటాయి. సో ఫ్యాక్టర్స్ అని గుర్తుపెట్టుకుంటే మనం ఆన్సర్ చేయవచ్చు ఓకే. సో ద రేషియో ఆఫ్ ది సమ్ ఆఫ్ ది ఇండివిజువల్ మ్యాక్సిమం డిమాండ్స్ టు ది ఓకే. సో ఇలా కాకపోతే సో వాటిని రాసేటప్పుడు కొద్దిగా వాల్యూస్ ఓకే. సో మనం రాసుకునేటప్పుడు ఏంటంటే సో ఒక ఈ విధంగా క్వశ్చన్స్ ఎంత పెద్ద ఉంటే సో ఆన్సర్స్ అనేది చాలా చిన్న ఉంటాయి, అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకే. లెంత్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్ ఎంత పెద్ద ఉంటే ఓకే ఆన్సర్ అనేది సింపుల్ ఉంటుంది. సో ఆ సింపుల్ ఆన్సర్స్ అనేది మనం ఇన్ టైంలో ఓకే. సో ఇన్ టైంలో ప్లేస్ చేయాలంటే కొద్దిగా ఆలోచించి ప్లేస్ చేయాలి. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే వాటిని లాస్ట్కి ప్లేస్ చేయకూడదు ఓకే. సో కొద్ది టైం తీసుకొని వాటిని రాసిన తర్వాత మనం ఆన్సర్ చేయగలగాలి ఓకే. సో ద ఆన్సర్ ఇస్ ద డైవర్సిటీ ఫ్యాక్టర్ రేషియో. సో ఇక్కడ మనకు వచ్చిన క్వశ్చన్. సో ద ఎకనామిక్ ఇస్ స్టీమ్ టర్బైన్ ఓకే. టర్బైన్స్ లొకేటెడ్ ఫీడ్ వాటర్ సర్క్యూట్. సో ఫీడ్ వాటర్ సర్క్యూట్స్ ఎలా ఉంది అనేది మనకి ఇక్కడ చూద్దాం. సో మనకు బాయిలర్, యాష్, సూపర్ హీటర్, ఎకనామైజర్, ప్రీ హీటర్. సో ఓకే మనకి ఈ విధంగా సర్క్యూట్ ఉంది. సో ఇది ఫీడ్ వాటర్ సర్క్యూట్స్కి సంబంధించింది ఓకే. సో జనరేషన్స్ టాపిక్స్ తీసుకున్నప్పుడు మీకు ఎంతవరకు డయాగ్రామ్ ఓకే. సో డయాగ్రామ్ బేస్ పైన మీరు క్వశ్చన్స్ అనేది ప్రిపేర్ అయితే దట్ ఈస్ విల్ బి బెటర్. సో ఈ విధంగా క్వశ్చన్స్ అనేది కొన్ని క్వశ్చన్స్లో ఏంటంటే కోల్ హాపర్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది కూడా. సో కోల్ ఏ విధంగా ప్లేస్ చేసాం, సో దీన్ని ఏ షేప్లో ఉంది ఓకే. సో ఆ విధంగా షేప్స్ టైప్లో ఉంది. సో బిల్ట్ ట్రాక్ ఓకే. సో ఏ విధంగా ఫ్లో అవుతుంది కోల్ అనేది కూడా ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అనేవి అవుతాయి ఓకే. సో డయాగ్రామ్స్ అనేది చూస్తే మీకు ఇది కొద్దిగా ఈజీగా పవర్ ప్లాంట్స్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేయొచ్చు ఓకే. నెక్స్ట్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్టర్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ది కాస్ట్ అండ్ టారిఫ్ ఓకే. స్టాండింగ్ charges that are independent to the output and running and operating charge are proportional to output. సో హియర్ సో మనకు ఈ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్, సెమీ ఫిక్స్డ్, రన్నింగ్ కాస్ట్. సో దేనిపైన ఏది డిపెండ్ అవుతుంది
అనే దాని గురించి డీటెయిల్గా ఇచ్చారు. ఓకే, సో ఏ కేటగిరీ ఇట్ ఈస్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ సిస్టమ్ మీన్స్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ రన్నింగ్. సో డీటెయిల్గా ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ విల్ సీ సో ద ఓవరాల్ ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ది స్టీమ్ టవర్ పవర్ ప్లాంట్. సో చెప్పాను కండి, సో మనకు కూడా కరెక్ట్ చెప్పలేం. సో దట్ ఈస్ అ 29%. ఓకే, సో 29% ఉంది. సో దాంట్లో ఏ పవర్ ప్లాంట్, న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్ 40 to 45%. సో స్టీల్ పవర్ ప్లాంట్ 28 to 35, డీజిల్ పవర్ ప్లాంట్ 35 to 42. ఓకే, సో ఈ విధంగా ఉంటే ఆన్సర్స్ మనం చూడొచ్చు. సో ఓవరాల్ ఎఫిషియన్సీ మనకు ఆన్సర్స్ చేయడానికి సో ఇది మనకు ఒక డయాగ్రామ్స్ అనేది ఈ విధంగా ప్లేస్ చేసుకొని సో ఓవరాల్ ఎఫిషియన్సీ ఏ విధంగా ఉంటుంది అని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు పవర్ ప్లాంట్స్ది. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అని చెప్పాం కదా. సో ఏ పవర్ ప్లాంట్ విత్ హై ఇనిషియల్ కాస్ట్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకు హైడ్రో పవర్ ప్లాంట్స్కి ప్లేస్ ఏరియా, సో డ్యామ్ ఏరియా, సో కన్స్ట్రక్షన్స్ చేయడానికి ఏంటంటే హై ఇనిషియల్ కాస్ట్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ కాస్ట్ వచ్చేసి చాలా తక్కువ ఉంది. సో ఎందుకంటే వాటర్ ఫ్లో ఉంటుంది. సో మనకు రైనీ సీజన్లో మాత్రమే వర్క్ అవుతుంటుంది. సో వాటర్ని స్టోరేజ్ బేస్ చేసుకొని మనకు ఎంతవరకు యూస్ ఉంటే అంతవరకు మనం పవర్ని జనరేషన్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో అందుకే ఏంటంటే లెస్ కాస్ట్ అంట మెయింటైన్ కాస్ట్ అని కంపేర్ అదే దానికంటే చాలా తక్కువ ఉంటుంది. ఓకే, విల్ టేక్ ది అనదర్ క్వశ్చన్. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ నాట్ ఏ హార్జెంటల్. సో ఇక్కడ మనకు హార్జెంటల్ కాదంటే దట్ మీన్స్ సో వర్టికల్ అని. సో వర్టికల్స్కి కొద్దిగా డిఫరెంట్ ఉంటుంది. సో హారిజెంటల్ ఓకే, సో విచ్ ఆఫ్ నాట్ ఇది హార్జెంటల్ యాక్సిస్. సో మనకు వర్టికల్గా అనేది ఈ విధంగా బ్లేడ్స్ ఉంటాయి. సో ఇక్కడ బ్లేడ్స్ అనేది కూడా ఈ విధంగా ఉంటుంది కాబట్టి సో విండ్ ఫ్లో ఎలా ఉంటే ఇది ఫ్లో. సో ఇది ఈ విధంగా ఇది బ్లేడ్స్ది దీనికి ఇది డిఫరెంట్. ఓకే, okay, this is another question. Base load power plants supply at high capital cost and low running cost. Okay, so base loads కొద్దిగా కన్ఫ్యూషన్స్ ఉంటుంది. The power plants which generates power to meet the demand power grid throughout the day, which both lean hours and peak hours. సో లీన్ అవర్స్ అంటే పీక్ అవర్స్ అంటే ఏంటంటే మనకు ఎప్పుడైతే పవర్ ప్లాంట్స్ సో మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే లోడ్ కర్వ్ బేస్ చేసుకొని ఈ విధంగా మనకు లోడ్ కర్వ్ తీసుకున్నప్పుడు మనకు బేస్ లోడ్స్ పీక్ లోడ్స్కి నెక్స్ట్ లీన్ అవర్స్ పీక్ అవర్స్ ఏవైతున్నాయో వాటిని డిఫైన్. సో హైయెస్ట్ ఉన్న వాటిని పీక్ అవర్స్, మిగతా అన్ని లీన్ అవర్స్ అని. ఓకే, సో ఇది ఎప్పుడవుతుందంటే ఈవినింగ్ టైమ్స్లో నెక్స్ట్ లీన్ అవర్స్ అన్ని మిడ్ నైట్ టైంలో మనకు లోడ్ అని వేరియేషన్స్ అవుతుంది మార్నింగ్ టైం. సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే బేస్ చేసుకొని ఓకే పవర్ జనరేషన్స్ అనేది వాళ్ళు కంట్రోల్ చేస్తుంటారు త్రూ గ్రిడ్. ఓకే, దిస్ ఇస్ అబౌట్ ది ఆన్సర్స్. సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే ఒక లైక్ కొట్టండి, ఒక షేర్ కొట్టండి. ఓకే, సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకోండి. ఓకే, సో మా వాట్సాప్ నెంబర్ అనేది డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది. ఓకే, సో ఈ యాప్ టెక్స్ట్ బుక్ యాప్ నుంచి ఇచ్చేసాం. ఓకే, సో మిగతా డిస్క్రిప్షన్ లింక్లో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మీరు వాట్సాప్ రిప్లై చేయొచ్చు. ఓకే, వీడియో నచ్చితే ఒక థంబ్నెయిల్ కొట్టండి. ఓకే, సో ఒక బెల్ ఉంటే ఆ బెల్లును కూడా కొట్టేసేయండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. సో మీకు బెల్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది కాబట్టి సింబల్, దాన్ని క్లిక్ చేస్తే మీకు ఈజీగా ఎప్పటికప్పుడు వీడియోస్ వస్తుంటాయి కాబట్టి చూసుకోవచ్చు. థ్యాంక్ యూ. దిస్ ఇస్ Maniramakrishna signing off.